గుంటూరులో సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి Ramna మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. Protect our thought and speech where diversity of opinion is welcome. I want to take a break. I want the permission of the Honorable Governor to tell an incident which in my mother tongue. నేను ఈ యూనివర్సిటీలో స్టూడెంట్గా చేరడానికి కారణం ఈ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్. ఈ యూనివర్సిటీ మొదలుపెట్టబోయే ముందు పీజీ సెంటర్గా ఉండేది గుంటూరులో. ఇక్కడ యూనివర్సిటీ మొదలుపెట్టే ముందు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వర్క్ ఫోర్స్ అంటే ఎంప్లాయీస్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్లో ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళకి నేను డిగ్రీ కాలేజీలో స్టూడెంట్గా ఉండగా వాళ్ళ అసోసియేషన్కి యాక్టివ్ లీడర్గా ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళంతా వచ్చి నన్ను నా బీఎస్సీ డిగ్రీ అయిపోయి నేను ఒక జర్నలిస్ట్గానో లేదా ప్రొఫెషనల్లో సెటిల్ అవుదాం అనుకున్న స్టేజ్లో నా ఇంటి ముందు వర్చువల్గా వచ్చి ధర్నా చేసి మీరు యూనివర్సిటీలో లా స్టూడెంట్గా చేరాలని అడిగారు. అది దాని మూలంగా నేను యూనివర్సిటీలో లా చదవటం, తర్వాత నేను ఇవాళ ఉన్నటువంటి పొజిషన్కి రావడం జరిగింది. అంతేకాదు ఈ యూనివర్సిటీలో ఎన్నో జ్ఞాపకాలు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఇన్ని బిల్డింగులు లేవు, ఇంత స్టాఫ్ లేరు. ఒక 2 రేకుల షెడ్లు మాత్రమే ఉండేది, ఒక క్యాంటీన్ షెడ్ ఉండేది. మా అడ్డా క్లాస్ రూమ్ల కన్నా కూడా క్యాంటీనే. అనేక మంది మా క్లాస్మేట్స్ మిత్రులు కూడా ఉన్నారు. గౌతమ్ రెడ్డి ఒకటి ఉన్నాడు, రవీంద్ర కుమార్ ఉన్నాడు, ఇంకా మిత్రులు చాలామంది ఉన్నారు. మేము గంటల తరబడి ఆ క్యాంటీన్ దగ్గర కూర్చొని అనేక విషయాల మీద చర్చించేవాళ్ళం. సమాజంలో ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి సమస్యల మీద చైతన్యంతో ఎంతో చర్చలు జరిగాయి. మరి భిన్నమైనటువంటి అభిప్రాయాలు ఉండేది. మా నుంచి మిగతా బ్రాంచెస్ అన్నీ కూడా చాలా స్ఫూర్తి పొందినాయి. ఒకసారి యూనివర్సిటీలో ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. మిగతా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళందరూ కూడా ఏమనంటే, ఈ లా కాలేజీని ఇక్కడి నుంచి పంపించేయాలా, వీళ్ళు ఉంటే ఇక్కడ మిగతా స్టూడెంట్స్ని కూడా స్పాయిల్ చేస్తున్నారు, మరి తెలివి ఎక్కువైపోతుంది స్టూడెంట్స్కి అనేటటువంటి అభిప్రాయాన్ని కూడా వెలిపించినటువంటి రోజులు ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా మధురమైనటువంటి స్మృతులు. ఏదేమైనప్పటికీ కూడా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి చైతన్యం, ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి సామాజిక విషయాల మీద ఉన్నటువంటి స్పృహ ఈరోజు కనిపించకపోవటం కొంచెం దురదృష్టకరం అని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఇది నా అనుభవం కాబట్టి ఈ సందర్భంలో అవకాశం తీసుకొని నాకు డాక్టరేట్ ఇచ్చినటువంటి యూనివర్సిటీ సొంత తల్లి లాంటిది. నా అభిప్రాయాన్ని మీకు పంచుకుంటున్నాను. అంతేకాదు యూనివర్సిటీలో ఏ సమావేశం జరగని, అది స్టూడెంట్ ఫెడరేషనా, లేకపోతే ఆర్ఎస్యుఆ, పీడిఎస్యుఆ, ఏబీవీపీఆ, కాంగ్రెస్సా, కమ్యూనిస్టా, ఎవరన్నా కానీ అన్ని సమావేశాలకు వెళ్ళేవాళ్ళం, పార్టిసిపేట్ చేసి డిబేట్ చేసేవాళ్ళం, మరి అప్రిషియేట్ చేసేవాళ్ళం. ఇవాళ అటువంటి రకమైనటువంటి సమావేశాలు, విద్యార్థి సంఘాలకు సంబంధించినటువంటి సమావేశాలు ఎక్కడ జరుగుతున్నట్టు కనిపించట్లేదు. మీరు చర్చించకుండా, సమస్యల మీద స్పందించకపోతే ప్రత్యేకించి యువతరం మరి దేశ భవిష్యత్తు సంగతి ఏంటో కూడా ఒకసారి ఆలోచించుకోండి. మరి మీరందరూ కూడా సామాజిక స్పృహ కలిగి సమస్యల పట్ల, సమాజం పట్ల గౌరవంతో వాళ్ళకి ఆదర్శప్రాయంగా నిలబడాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను కోరుతున్నాను. These institutions were a reflection of our social cultural diversity. Our distinct identities and backgrounds elevated our deliberations by bringing in diverse opinions. Our collective endeavors taught us the value of the spirit of fraternity. It kept us connected to our roots. We felt the responsibility of building an equitable society. It was through these shared experiences that we understand the nerve of the society. I am witnessing the education system preferred by the present generation. I am afraid that institutions are losing their social relevance. We are witnessing mushrooming factories of education which are leading to devaluation of degrees and human resources. I am not sure who or what is to be blamed. When our institutions of national importance were created, the sole purpose was to provide wholesome education to all, which would be directed at a national building. True education should enable individuals to acknowledge the deep-rooted issues prevailing in society and find appropriate solutions. Universities ought to be the incubation centers of novel ideas and path-breaking research. The next issue is the decline of social participation of students. I remember decades ago, this university premises was a fertile ground for various social movements in the state. In an early age, as students, we are deeply connected to social issues and the problems of the people. Those early associations with social causes are what shape the nation-building sentiments in us.
The need of the hour is to develop a model education which must teach us how to face real life of challenges. It should enable us to achieve social solidarity and create individuals who are meaningful members of society. It is time for a transformation of our education system. Our institutes must focus on the value of social relationships and conscientious citizenship. It should blend our historical baggage with a futuristic vision to equip young minds with the right tools and attitudes to transform our society with awareness and right understanding. Universities and their research wings should focus on issues affecting our country and try to find comprehensive solutions. Apart from enhancing their own house capabilities, the university must collaborate with renowned research and development organizations. This will provide practical experience to students and encourage a culture of scientific inquiry and research. There should be active cooperation by the state to earmark funds for research and innovation. It will be a sad commentary if we allow our key areas of learning and research to suffer on account of lack of funding. While aiming for economic progress, we must not lose sight of our cultural and environmental duty. It would be a grave dishonor to our roots. The youth of today must think of innovative ways of benefiting from the untapped composite culture of India. I call upon you, all of you, as change makers. You must be a conscious change makers. Think of sustainable models of development. This consciousness must acknowledge the needs of our community and environment while being pioneers in your respective fields. Take inspiration from your culture and language and try to accommodate in your vision and for the future. Transcend beyond the ideas of self. Try to take your community along with you. Develop an inclusive vision of progress. Be a stakeholder in the nation building process. Before parting, I would urge you all to build a democracy filled with vibrancy and idealism, where differences of identities and opinions are respected. Don't allow corrupt thoughts. Don't tolerate injustices. Think beyond yourself and be willing to make sacrifices. Be sensitive to the needs of the community and the society. Standing before you, it would be pertinent to quote Mahakavi 𝗟𝗺𝗺, a great poet and reformist of 19th and 20th century. దేశమంటే మట్టి కాదోయ్, దేశమంటే మనుషులోయ్. 𝗟𝗺 gave a universal definition to the concept of nation. He said, a nation is not merely a territory. A nation is essentially its people. Only when its people progress, the nation progress. సొంత లాభం కొంత మానుకొని పొరుగువాడికి తోడుపడవోయ్. 𝗟𝗺 went on to urge people to raise above one's own interest and to extend a helping hand to those in need. If we start practicing this principle, we will soon start seeing a better world free of conflicts and violence. It is towards establishing such a progressive world that you need to endeavor as global citizens. Before I conclude, I would like to say sincere thanks to the Executive Council, the Chancellor and the Vice Chancellor of Nagarjuna University for their decision to confer the honorary doctorate. This university is fortunate to have 𝗝ᵐ𝗺𝗃 as the Chancellor of the university. He is a seasoned politician with rich experience. Honorable Governor is a freedom fighter and a man of letters. Perhaps he is the only one who is born before independence. We all owe gratitude to such freedom fighters. His statesmanly vision will guide this university to reach higher heights. I congratulate the Vice Chancellor, Professor 𝗟𝗺𝗺𝗃, for successfully organizing this event and administering this university. He has genuine concern about the resources. I am sure 𝗍𝗵𝗺 Satyanarayana Garu, Honorable Minister for Education, will take care of the needs of the university. I am sure he is equally concerned about the growth and progress of education in the state. Sri Satyanarayana Garu is a person who is a public life for decades. He is a student leader himself. He is